Kiều, thì như Johnny nói thực sự luôn á là bây giờ là khi mà mình nói về chữ phở hay đồ ăn gì ai cũng biết là liên quan đến Việt Nam. Thì bây giờ mình cũng muốn là giống như những nước khác đó, họ đã thành công về âm nhạc, họ đã nổi bật lên vì cái sự lòng tin, cái confidence của họ, self esteem họ. Thì bây giờ nước Việt Nam mình cũng vậy thôi, nhưng mà Chelsea thấy là mình càng ngày càng mạnh và rất là cảm ơn những người như Johnny để mà promote thêm. Mình đem tới những cái mà của Việt Nam của chúng ta, mình cái sự mà tin tưởng, cái sự đoàn kết thì rất là mạnh lên, you know. Cái đó là very proud, it's a pride for us. Thì khi mà mình nói như vậy là như Chelsea thấy cái khó khăn của Johnny là phải đi vòng vòng để mà tìm những người phải gặp nói chuyện với họ nữa. Thì khi mà đi như vậy cái khó khăn như thế nào? Very tiring. It's like So I talked to a lot of people over the past year. I've spoken, but it's not so tiring because I love it. Number two is most of it is digital. So I'm constantly on, the younger people are all on social media, TikTok, Instagram, and YouTube, right? And Facebook. So a lot of times it's digital correspondence. And then from there, it's a phone call. Young people don't like talking on the phone anymore. That's weird. So when I say, hey, let's talk, they're like, what? And I'm talking young people as in 17, 18, 19-year-olds. They don't like talking on the phone. Yeah, because everything bây giờ thực sự luôn là cái gì cũng nhắn tin hết. Đúng rồi. Thì khi mà Johnny mà tìm tới ai đó là bây giờ mình phải liên lạc họ. Nhưng mà cũng hay là tìm tới xong liên lạc xong bắt đầu nói chuyện thì bắt đầu cái sự hợp tác từ đó ra. Nhưng mà như Chelsea thấy là phải có một cái same purpose in life, same một cái mục tiêu, same passion, phải có cái gì đó nó giống nhau rồi mới đi theo cái con đường mà chung với nhau. Thì có những cái chuyện nào mà Johnny có thể kể cho quý vị nghe hay không? Cái chuyện vui hay chuyện buồn trong thời gian mà mình đã xây lên Việt Kiều Media? I would say a couple of things that I'm really proud of. I got to participate in a live stream festival with all Asian artists, up and coming Asian artists. So Japanese, Chinese, Vietnamese, Koreans, and Filipinos, and so forth. And the promoter of the festival believed in me and trusted in what I was doing and allowed me to put on it was a 5-day, 6-day music festival, and allowed me to do one entire day dedicated to the rising sounds of the Vietnamese community. And so every other community had, it was like one Canada Day, one Australia Day, one hip hop day, and things like that. But we, as a community, got one day that was to showcase Vietnamese talent. And so all the Asians were like, wow, the Vietnamese are really rising that they have their own day. So I was really proud that I was able to do that. And some of the talent that I have that were able to perform, I had two amazing artists from Vietnam that they're from Saigon, but they were, well, actually, I'm going to take that back. One is from originally born in Germany, so she's a German Vietkiu, and she now is in she's now in Vietnam as well. They all sing. You would not know that they are. Actually, they were, well, at least the guy, you would know that he was born and raised in Vietnam because his English is flawless. He only sings. All of his original music is done in English. All of his original music is done in English because his goal is to show that Vietnamese born in Vietnam, we can also do music on a global scale, not just for the country of Vietnam, but on a global scale as well. So he got to showcase his music. I got to showcase musicians from America and Canada, and the audience were like, we want more. So that's one of my proudest moments because I got to see, it was live stream, so we got just people tuning in from all over the world, and they got to come see just a taste of what our community can do. Wow, là cái ngày hôm đó chỉ trên mạng thôi để mà hát trên mạng để cho người ta nghe. Because of COVID, so we had to do everything live stream. Nhưng mà người ta lại nhiều người coi và họ thích nữa. Oh yeah. Chỉ là chỉ hát trên mạng chứ không phải là một cái sân khấu lớn, nhưng mà một cái sự đó là một cái sự mà phải nói là đam mê về âm nhạc. Và ở đây là rất là hạnh diện vì mình có dòng máu của người Việt Nam. Thì Johnny khi nào mà rảnh thích hát có thể là hát liền anything bây giờ hay là chưa có ready thôi? Well, I still sing and sing my passion. I actually was able to put out my own song under my own label, but it's
I would say I'll save that for another time. Chelsea hỏi là nếu Johnny có hứng thú đem hát không, thì chắc hôm nay chưa chuẩn bị đâu, tại vì mình chưa có nói gì hết á. Nhưng mà kỳ sau, nhưng mà quý vị nào I'm muốn not here nghe, to promote my singing. I'm here to promote. nhưng mà quý vị nào mà muốn nghe thì có thể trên mạng mà nghe những bài nhạc của Johnny và những anh em nghệ sĩ khác của trong giới trẻ của chúng ta. Và thực sự là mình có age limit không, mình cứ nói giới trẻ, nhưng mà thực sự là mình có những anh chị em nào muốn hát mà họ trên 40 trở lên. Okay, age limit. I would say I love finding talent as young as 16 because music on the music industry right now it's always been young, right? And because music is digital now, meaning most people listen to music not on CDs anymore. Like when I grew up, they listened to everything on Spotify. So I like finding younger talent because they're the ones that I can help mentor and advise. And to be brutally honest, that's where most of the people are consuming. They're consuming young music. So it's that's why that kid I mentioned earlier, Casey Leung, or Keshi is his stage name. He did 1 billion streams because all the people listening to him was like 17 up to 30, you know? So, and he's doing numbers bigger than even V-pop stars in Vietnam because everyone's listening. The younger generation is very, very strong and impactful. So for guys like me who are in the business, we can't ignore young people. The young people are very critical. So anywhere from 18 to 24 is, 16 to 24 is the kind of artist I'm looking for. Thank you. Là ông chủ của Việt Media đây nói là bây giờ những người mà tài năng mà đang có trong khi anh Johnny đang tìm kiếm là cỡ 16 tuổi. Cái tuổi đó là cái tuổi mà nó còn lâu dài. Cái tuổi này that too. It's same thing like in American. That's why you see pop stars, they start younger, because then when they get to their early 20s, sometimes it's too old for some people. Like Justin Bieber was like 16 or 17 or something like that. Mà có như là Cassie là những người rất là trẻ, nhưng mà có những người đang yêu thương, mình đang nghe, xem, ngưỡng mộ Cassie bây giờ là một cái mà rất là nổi trong cộng đồng giới trẻ của nhìn về âm nhạc. Thì khi mà hát như vậy thì là nếu quý phụ huynh nào đang muốn có con em họ đi thì họ nói về bây giờ mình nói về cái này là về passion hay là về business, là mình có promote họ như thế nào không? Không biết Chân này có thể share được chút xíu về đó. Business, so the business side, I will have a business. I have a business side for this, but that's something I'm going to be talking more about later this year. Right now, because with the younger talent and the younger community, I mean these musicians, they don't make money. They make good music, but they don't have shows like the people that sing the music that we love in this community, like nhạc sen and nhạc bolero and things like that. Those guys have shows that they can turn around and go to at the casinos or because the people that spend money to go enjoy these shows, they're of an older generation. They want to enjoy life, so they listen to these classic songs, right? And same thing to say in the American industry. People go see country music, they go see rock and roll music because it makes them. It's that experience. But with young people, they're still trying to find even though they get strong stream numbers, people are not going out to go see them perform just this yet. Keshi, yes, but there's a lot of these other ones that are still, growing their fan base. So it takes time, but I feel like if I focus on building a community and a community that supports it, and I put it I give people an experience that they would be proud of, which is a music festival or a concert with dancers, musicians, and artists, like visual artists, painters, and they come to this and they're like, wow, this young generation is pretty cool, People will support them by buying their merchandise, their clothes. They'll go ahead and pay for a picture with these artists. They'll come pay to go see them perform. They'll come, they'll go support this once they're exposed to it. But it takes time, and it's going to, now that we're here, we're at the tail end of COVID, hopefully, I'm able to start my planning of putting together
an amazing music festival for everyone to enjoy.